আমরা যখন কোনো ডেটা নিয়ে কাজ করছি তো অনেক সময় কি হয়, আমাকে হয়তো এরকম ভাবে একটা ডেটা বললো যে নেম অফ দ্য পারসন, ইমেল, ফোন নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার, স্টেট, সিটি, পিন কোড, রাইট? তো এরকম একটা ফাইল পাঠানো হলো। তো এটা অনেক সময় কি হয়, এমপ্লয়িজদেরকে হয়তো কোম্পানি পাঠাচ্ছে বা কোনো ভেন্ডারদেরকে হয়তো কোম্পানি পাঠাচ্ছে যে fill up your details and send it back to us. তো সবাই এবার fill up করতে শুরু করলো। তো let's say somebody writes ABC Enterprises and we write at abc@gmail.com and mobile number 9007432345। ঠিক আছে, এরকম এলো। স্টেট লিখে দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল, সিটি লিখলো কলকাতা, জিপ কোড লিখলো 68, আরেকজন লিখলো গণেশ, মার্কেটিং গণেশ @gma.com। হ্যাঁ, তারপরে ও লিখলো 9831092035। তারপরে ও লিখলো ওয়েস্ট বেঙ্গল। So like this, people are filling up their details. সবাই হয়তো একটা করে লাইনই fill up করছে, and when they send this to us, তখন একটা, what do you see any major problem here? Any problems do you see? মানে ঠিক সিকোয়েন্সে নেই ডেটা যেটা আছে ঠিক কি হবে? যেমন মানে ঠিক প্রপার নয়। হ্যাঁ, তো প্রপার না হলে প্রবলেমটা কি? What's the problem? প্রবলেম মানে এটা যে কোনো মানে যে কোনো ডেটা ওটা তো প্রপার ফরম্যাটেই হওয়া উচিত না এটা। So the question now is, এইভাবে দিলে আমার রিপোর্টিং goes for a toss. আমি যখন ফিল্টার করব, আমার যদি এই ডেটাটাই রিপিটেড হয় সব জায়গায়, তাহলে কি হবে, আমাকে 3বার কলকাতার জিপ কোড চুজ করতে হবে, তাই না? বা এখানে যদি দেখি কলকাতা, ক্যালকাটা, কলকাতা ভেরিয়েশনস রয়েছে, কেউ হয়তো কোল লিখলো, কেউ হয়তো ওয়েস্ট বেঙ্গল, বেঙ্গল, বিভিন্ন রকম ভাবে লিখতে পারে, কেউ বাংলা লিখে দিল, রাইট? তো এই যে ডেটাটা এইভাবে লিখছে, মাই ফিল্টারিং, মাই ডেটা পুরো যে কনসলিডেশন বা রিপোর্টিং ব্যাপারটা আমার গোস ফর এ টস। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই ডু আ ফিল্টার হিয়ার ডেটা এন্ড আই ডু ফিল্টার, আমি যখন জিপ কোড দিয়ে ফিল্টার করব, আই হ্যাভ টু চুজ অল 3। এবার 68টা আমি জানি না 7068 না 5068, রাইট? তখন ওইটা একটা প্রবলেম হয়ে যাবে। সো এখানে হোয়াট উই শুড ডু, যদি আমি এরকম একটা এক্সেল পাঠাচ্ছি
বা এরকম আমাকে কেউ পাঠালো এরকম ডেটা, first thing I should do is I should put a kind of what we call as a data validation. So what does the data validation do? আমি এই এই যে আনকমন বা যে ডিফারেন্ট ভেরিয়েশনস রয়েছে এইটাকে স্টপ করা। কি করে স্টপ করব? লেটস সে I have this city, I first select them, I go to the data tab, data tab এখানে আছে data validation. Okay, I click on data validation and by default it is any value. Instead of any value, I will choose list. List kore I can write down the name of the cities here or the spellings that I am going to allow. যেরকম দিল্লিরও ভেরিয়েশনস হয়, কেউ নিউ দিল্লি লেখে, কেউ দিল্লি লেখে, কেউ এনসিআর লেখে, রাইট? তো তখন my data goes for a toss. ওকে, এবার আমার তাহলে কি হবে? Whenever someone tries to write another line, let's say this time I am writing and we write, let's say West Bengal, and when it comes to this, if he tries to write like this, system will immediately stop him. তাহলে কি হবে? What will the system allow? System will allow only values from here. Clear? So I will choose like Kolkata. So only a correct value is chosen. User cannot enter any other value. Is it clear? Now, you may ask what happens to this? তখন আমি এখানে data validation gives me a feature where I can say circle invalid data. That means any data which does not match the values that it should accept is invalid. So এখানে আমি তখন কি করব? I will click on this and choose Kolkata. I will click on this and choose Kolkata. তাহলে কি হলো? I can enforce similarity in the data. তাহলে এবার যদি ফিল্টার করি, I will only see one Kolkata. Is this clear? Gargi, Shikha? Yes sir, clear sir. So সার্কেলটা কোথা থেকে করব আরেকবার বলে দিন। এই যে এখানে ডেটা ভ্যালিডেশন আছে, ডেটা ভ্যালিডেশনের পাশে একটা ছোট্ট অ্যারো আছে, ক্লিক অন ইট, ইউ উইল গেট সার্কেল ইনভ্যালিড ডেটা। আচ্ছা, এই যে আমরা এখানে একটা লিস্ট করলাম, পিন কোডে তো লিস্ট দেওয়াটা একটু মুশকিল, right? We have so many pin codes across the country. So what we can do a validation like this. Go there, go to the validation, instead of any value, let's say whole number, and you can put the between. So you can say 100,001,2, let's say 999,999. So then what's going to happen? If I try to enter any number which is less than that, system will immediately stop me. কিন্তু এই যে স্টপিং এর যে ভ্যালুটা আসছে, একটু মেসেজটা আমাকে একটু মানে ইটস নট ভেরি ক্লিয়ার যে মেসেজটা এক্স্যাক্টলি কি করছে, হচ্ছে ভ্যালু আই এম অ্যাজিউমিং দ্যাট, রাইট? তো এখানে আমরা কি করতে পারি? এখানেও I can
circle the invalid data. তাহলে এই দুটো invalid. So I have to go and choose some value. That's also invalid. It's too big. It's accepted. Okay. And if I try now, if I try to enter a new one, what I can do, if there is a message, I can put a custom message here. How? আমি এখানে যাব, যেখানে আমার ডেটা ভ্যালিডেশন আছে, এখানে একটা এরর অ্যালার্ট আছে। So I can put my own personalized message. Incorrect pin code. The pin code entered by you is incorrect. Please enter a value between 110001 and 99999. Now see what happens. I have put a very polite message. So if I try to enter something wrong, system will immediately give me a very specific message, which is self-explanatory. বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার you may say এই যে মেসেজটা এলো, এইটাতে এলো ও এরর ভ্যালু এন্ট্রি করার পরে। ভালো হয় যদি এররটা হওয়ার আগে ওকে মেসেজ দেয়া যায়। So what we can do is we can do that also. তার জন্য আমাকে কি করতে হবে? I'll go to again data validation. এখানে error message আছে। এখানে ইনপুট মেসেজ আছে। ইনপুট মেসেজে আমি কি করব? আমি এখানে দেব enter a value between So moment I click here, okay, moment I click here, it is showing me a message that enter a value between 11 lakh 1 and 999,999. If I click outside, it will go away. Only when I click on this line will it give me a message. আমি যদি অন্য কোথাও ক্লিক করি মেসেজটা দেখাবে না। Clear? Hello Kashmiri, can you hear me? Hello Kashmiri, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay. Today we are doing data validation. Data validation is under data and over here data validation. Data validation purpose হচ্ছে to ensure users enter the correct data. অনেক সময় when I receive a file from users or when I am sending a file to users asking them for information, users can be HR users, finance users, sales users, যে কোনো person. So they can enter different variations in data. if you look at this West Bengal, there are different spellings
or somebody writes West Bengal like this, এটাকে West Bengal করে দিল, right? তো এখানে তখন কি হয়, my filtering of the data goes for a toss. আমার যত ভেরিয়েশনস আছে সবকটা আমাকে চুজ করতে হবে। So to overcome this, what do? We can put a list like this. I select the cells and I can select the entire column also, not a problem. যে সেল গুলো সিলেক্ট করব সেই সেল গুলোতে গিয়ে সিলেক্ট করে I click on data validation and I can, by default ওটা হচ্ছে any value. I will choose list and put down the values here like this, the values that I want to allow. For example, West Bengal, Assam, Odisha, Jharkhand, Bihar, maybe eastern region I want to add some 4-5 states. তখন কি হবে, I will be forced. So if someone is writing it like this, and if I try to be smart and try to enter, it will give me an error message. So this error message will prevent me from entering anything else. The user can only choose a value from here, from this list. Okay? আর আমি এখানেও যদি সিটিটা যদি এখানে চুজ করি, then also I can choose a different city, বা আমি এখানে কলকাতায় চুজ করলাম, and then I can put in the zip code 700, and suppose I put a 068, system will immediately prompt me with a message. Messageটা কি বলছে, pin code entered by you is incorrect. Please enter a value between 110001 and 999999. And when I click on this, here also I get a message. I as a user, what value I should enter. এইটা কিভাবে করা হয়েছে না, আমরা এটাকে সিলেক্ট করেছি, go to data validation, and I can see the input message. Enter input messages. What will appear when I click on the cell? Error alert is what will appear if I enter an incorrect value. The mic is on. Let me do my class. Okay. Acha. Any questions on this? Anyone? Kashmiri বোঝা গেল? আমি বুঝতে পারছি চ্যালেঞ্জেস আর কি। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ, শিওর। এই যে আমি যে স্টেটে ওয়েস্ট বেঙ্গল দিচ্ছি আর সিটিতে যখন আমি মুম্বাই লিখলাম তখন কোনো এরর মেসেজেস এলো না, তো সেই ক্ষেত্রে কি আমাকে ওখানেও মেসেজেস পুট করতে হবে, তাই তো? এরর মেসেজ যাতে মেসেজেস, আর আমাকে রিলেশনশিপটা বিল্ড করতে হবে। এক্সেল তো জানে না যে স্টেট আর সিটি ইজ লিংকড। That I will show you how to build that. এইটা ক্লিয়ার তো so far? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এখানে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যালিডেশন হয়। যেরকম আমি যদি এইটা সিলেক্ট করি মোবাইল নাম্বার, you all tell me what sort of validation can you have for a mobile number?
মোবাইল নাম্বারে আমরা কি ভ্যালিডেট করতে পারি? নাম্বার ভ্যালিডেট করা তো ডিফিকাল্ট, it will be a huge number. So how will you check? Huge list rather. So what kind of validation can you do? Whether just trying, sir, whether Please try any the thoughts. out of the 10 numbers, out of the 10 digits, whether the first 2 digits starts with 98 or 97 or 92, whatever. Nowadays you have numbers starting from 6. Yeah, 6, 5, 8, lot of other numbers. 172 number Airtel এর কলিং, ওই যত সেলস মার্কেটিং কলিং গুলো সব 172 চন্ডীগড়ের দিক থেকে আসছে। দ্যাটস ওয়ান। তাহলে আমি মানে আগে যেটা ছিল 9 মানে এখানে দুটো ছিল, হ্যাঁ ওটা ছিল, বা 3 মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল, 2 মানে মুম্বাই, হ্যাঁ ওই জিনিসটা এখন তো গন। So what kind of validation can you do? Any other thoughts? You can check here, click on data validation, go to settings and look at all the options. What can you have? Shikha? টেক্সট লেন্থটা করতে পারি ইন কেস যদি 10 ডিজিটস এর মধ্যে কারোর যদি একটা ডিজিট কিছু মিসিং হয়ে যায়, তাহলে টেক্সট লেন্থটা আমার কাজে লাগতে পারে। কারেক্ট, গুড। আর একটা যদি এটা ইন্ডিয়ার হয় তাহলে ওটা +91 এনিহাউ ওটা আমরা ইউজ করতে পারি। যদি আউট অফ ইন্ডিয়া হয় তাহলে মানে +91 এর মুশকিলটা কি হচ্ছে, ও কি করে এখানে একটা এরকম ক্যালকুলেশন মতন করে দেবে। Oh. No, but 10 No, digit is fine. Like you said, this is one way you can do 10 digit. Ami jodi 10 digit, well, there is a drawback on that. I will tell you that also. Text length kore dilam. Ami equal to kollam 10. Okay. Tahole when I try to enter a new number, if it is less than 10, 6, 7, 8, 9. It will not allow. Or if I enter 11 digits, then also it will not allow. Exact 10 hote abe. This is workable, right? 6, 7, 8, 9, 10. It will accept. এর একটাই ড্রব্যাক হচ্ছে, কেউ যদি অ্যাক্সিডেন্টলি একটা ক্যারেক্টার ঢুকিয়ে দেয় এখানে, that also it will accept, because we have said 10 characters. Right? Now, in case you want to prevent it, here also you can put a validation like pin code, where you can say whole number between, here you put it as 10 digits, 1, 0, or maybe if it is starting from 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Here it becomes a pure number. This is another way you can do this validation. Okay. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay. Now let me show you another thing. All of you are doing a class on advanced Excel. Good. You are learning data validation. Very good. And if you are working in a corporate or wherever you are working, your colleagues would have also done this kind of class. They would have learned about data validation. So when you put rules like this, orao to jane, if somebody wants to play around or fool around,
what they can do, they will go here and they will change this spelling. Once they change the spelling, it will change. Right? So how you can stop this? You can stop this in this way. You can come here. আমরা কি করতে পারি? এখানে একটা sheet বানাতে পারি. We can call it a master sheet. Master sheet এ we can give the state as a column and we will add all our state names that I want to show. Assam, Bihar, Jharkhand, Odisha, and let's say West Bengal. Okay. And what we'll do here, আমি এখানে আরেকটা নিচ্ছি স্টেট বলছি স্টেটে কি করব এইটাকে সিলেক্ট করব go to data validation list and here the source I will not type it, instead I will click it, go to master sheet and add them from here. যে জায়গাতে আমার ডেটাটা রয়েছে সেটাকে সিলেক্ট করে দেব, তাহলে কি হবে moment I say okay, I can do this, they will see the same list. Now if someone goes to data validation, they will see this, so you will say sir they can go there and make the change. Correct? Now to prevent that, what you can do, you can come here, right click, protect the sheet, put a password ABC, ABC. Then somebody tries to be smart, they come here, try to change it, system will not allow. Okay. আর আরেকটা জিনিসও করা যায়, এটাকে আমরা এখান থেকে হাইড করে দিতে পারি as if it doesn't exist. Probably 50-60% of the users will not want to unhide it. They might think are ki hoye jabe, gondogol hoye jete pare, but some smart ones will try to unhide it. So unhide. Even then when they go and try to change something, system prevent korbe. Okay. Is it clear, everybody? Now from here, I can choose whichever value I want. And if I want to put any messages, just like before, I can go here, go to data validation, put a error message, incorrect value entered. Sir, if you don't mind, can you repeat Yes. this error message thing Yes. once again? Sure, sure. Value entered. এই যে আমি করছি আবার, what is the error message? Error message is to see when if I try to enter something, it gives me an error message. কিন্তু এই error message টা একটু vague বা very generic in nature. এটাকে avoid করতে গেলে I can customize the message. I can put a message as per my need. মানে আমার userরা anticipating users want a more a very specific message which will help them to understand. তখন আমি কি করব, আমি এটা সিলেক্ট করব, go to data validation, প্রথমে একটা টাইটেল আছে, টাইটেলে আমি দেব incorrect value entered. A value entered
is incorrect. Choose a value from the drop down or list only. তাহলে কি হলো? The wording I can choose. ঠিক আছে? আচ্ছা, স্টাইলে এখানে হচ্ছে স্টপ মানে হচ্ছে it's an error. Warning মানে হচ্ছে it will allow you to proceed. It will accept the incorrect value and it will proceed. And information হচ্ছে just FYI. But usually error alerts should be stopped so that users cannot proceed after entering or Kashmiri, আমি একটু mute করছি. You can unmute if you want to ask. You can put in. No problem. So এখানে value entered is incorrect. Choose এখানে একটা space এসে গেছে extra, ওইটা সরানো যায়. Choose a value from the drop down or list only. তাহলে কি হবে? I can cancel it. I can go back. I can make the corrections as per my need.